At the Military Medical Academy, there are more than 25,000 surgeries done every year. In order for the surgery to be successful, the implementation of the blood, that is, its products, is necessary. The greatest number of blood units is required by cardiosurgical interventions, especially the operations on an open heart. Since January 2008, the Military Medical Academy has been open for civilian insurance holders. Some 30,000 patients are hospitalized annually. For the majority of medical treatments, blood products are of the essential importance, which need to be tested, safe, and of the adequate blood type. Within the Military Medical Academy, there is an institute specialized for those needs. Before every blood donation, the health condition of every donor is controlled with the examination of the heart and lungs, assessment of the value of hemoglobin in the blood, and measuring of blood pressure. The blood can be donated by psychophysically healthy persons, women from age 18 to 60 every 4 months, and men 18 to 65 every 3 months. At the Institute, great attention is paid to voluntary donors, as they are believed to be the healthiest portion of the population. Blood donations are safe and secure for the donors and cause no addiction of any kind. For the work of the mobile crew, the Institute possesses a modern, purpose-equipped bus with all necessary assets for working in the field condition. This vehicle was made and equipped in the cooperation between the Institute and local producers, Icarbus and Biomedicina. The mobile crew consists of 1 doctor and 3 or 4 transfusion technicians, able to accept 200 to 250 donors. The mobile teams of the Institute managed to accept 18 to 20,000 voluntary blood donors, that is, to collect more than 10,000 liters of blood, which is a remarkable result. After the collecting in puncturing rooms, the units of blood are transferred and processed in the blood products department in order for every patient to be given the exact blood part that they need.
The blood is collected from the donors in plastic 4-layer and 5-layer bags, as well as bags with a filtering line system for the needs of the transplantation programs and multi-transplanted patients. In the blood products department, the collected units are processed into chemo products. Today, more than 25 types of chemo products are made in the Institute, received through the physical separation of components after the centrifugal process. The separation itself is automatic in order to decrease the influence of human factor. Also, a regular control of achieved products is maintained relating to the number of dead cells, coagulation factor and sterility. Aiming at preventing the transfer of the causes for blood transfer diseases, every unit of blood is obligatorily tested for the presence of infection markers, hepatitis of types B and C, AIDS and syphilis, adhering to the testing algorithm. Since April 2007, every blood donor is tested for the presence of the genetic material, DNA or RNA, of blood transferable viruses. The Institute disposes with a modern automatic equipment for the realization of specific and sensitive enzyme immune ELISA tests, where fastest results can be obtained in 29 minutes. Testing is done on open and closed systems. For therapy, only the blood units and chemo products with negative results are used. All preliminary positive results are subjected to confirming tests, and if the donor is positive, he or she is called and sent to a competent institution. Special attention in the Institute is paid to the safety in blood processing during the pre- and post-transfusion tests. We are in the phase of introducing a unified information system, which encompasses the computer data processing, printing of barcodes and labels for the labeling of blood units. This information system envisages the unification of all working processes and results of pre- and post-transfusion tests in the Institute. The Institute uses the latest working technology of card cassettes, OrthoBioView system. It is used for the testing of donor's blood, systematic establishing of blood types, as well as for the cross-examination test and identification anti-elements in patient blood samples and the prenatal testing. For the reading of the results of pre- and post-transfusion tests in card cassettes, the automatic reader OrthoScan is used, which has a wide spectrum of computer processing of the gained results and enables the creation of a database. Blood units are given to the patients in the Institute itself,
mostly with the goal of correcting the anemic syndromes of various causes. The transfusion runs securely with the obligatory supervision of medical staff. Some 4,500 blood units are processed annually in the Institute, and some 2,500 liters of blood is collected. Today, the Blood Transfusion Institute represents a very important organizational, scientific, educational, and expert medical segment in the treatment sector of the Military Medical Academy. With its professional and humanitarian mission, the Institute gives a significant contribution to the health protection of the high level. Na Vojno-medicinskoj akademiji svake godine obavi se preko 25.000 operacija. Da bi hiruška intervencija bila uspešna, neophodna je primjena krvi, odnosno njenih produkata. Najveći broj jedinica krvi zahtevaju kardiohiruške intervencije, naročito operacije na otvorenom srcu. Od januara 2008. godine VMA je otvorena za civilne osiguranike. Godišnje se na njoj hospitalizuje oko 30.000 pacijenata. Za većinu medicinskih tretmana esencijalni su krvni produkti koji su testirani, sigurni i odgovarajuće grupe. U okviru Vojno-medicinske akademije nalazi se institut specijalizovan upravo za ove potrebe. Pre svakog davanja krvi kontroliše se zdravstveno stanje svakog dobrovoljnog davaoca, obavlja se pregled srca i pluća, određuje vrednost hemoglobina u krvi i meri krvni pritisak. Krv mogu davati psihofizički zdrave osobe, žene od 18 do 60 godina na svaka 4 meseca i muškarci od 18 do 65 godina na svaka 3 meseca. Na institutu se velika pažnja poklanja upravo dobrovoljnim davaocima, jer se smatra da su oni najzdraviji deo populacije. Davanje krvi je sigurno i bezbedno za davaoca i ne izaziva nikakvu zavisnost.
Za rad mobilne ekipe institut posjeduje najsavremeniji namenski autobus opremljen svim neophodnim sredstvima za rad u terenskim uslovima. Ovo vozilo napravljeno je i opremljeno u saradnji instituta i domaćih proizvođača, i Karbusa i Beomedicine. Mobilna ekipa sastavljena je od jednog lekara, 3 do 4 tehničara transfuzera, osposobljenih da prihvate između 200 i 250 davalaca. Mobilne ekipe instituta godišnje uspevaju da prihvate od 18 do 20.000 dobrovoljnih davalaca krvi, odnosno da prikupe više od 10.000 litara krvi, što predstavlja izuzetan uspeh. Nakon uzimanja u sali za punkciju, jedinice krvi se prenose i obrađuju u odseku za produkte od krvi, kako bi svaki pacijent dobio baš onaj deo krvi koji mu je neophodan. Krv se od dobrovoljnih davalaca uzima u plastičnim, četvorostrukim, petostrukim i kesama sa sistemom filter in line za potrebe transplantacionog programa i multitransfudovanih pacijenata. U odseku za produkte od krvi prikupljene jedinice prerađuju se u hemoprodukte. Danas se u institutu proizvodi više od 25 vrsta hemoprodukata koji se dobijaju fizičkim odvajanjem komponenata krvi nakon centrifugiranja. Samo odvajanje je automatizovano da bi se smanjio uticaj ljudskog faktora. Takođe, redovno se vrši kontrola dobijenih produkata u pogledu broja krvnih ćelija, faktora koagulacije kao i sterilnosti. U cilju sprečavanja prenošenja uzročnika krvno-prenosivih bolesti, svaka jedinica krvi obavezno se testira na prisustvo markera infekcija, hepatitisa tipa B i C, AIDS-a i sifilisa, poštujući algoritam za izvođenje testiranja. Od aprila 2007. svaki dobrovoljni davalac krvi se testira na prisustvo genetskog materijala, DNK ili RNK, virusa krvno-prenosivih bolesti. Institut raspolaže modernom, automatizovanom opremom za izvođenje specifičnih i osetljivih enzimoimunih ELISA testova, gde se najbrži rezultati mogu dobiti već za 29 minuta. Testiranje se izvodi na otvorenim i zatvorenim sistemima. Za terapiju se primenjuju samo jedinice krvi i hemoprodukata sa negativnim nalazom. Svi preliminarno pozitivni rezultati ispituju se potvrdnim testovima i ako je davalac pozitivan, obavezno se poziva i biva upućen u nadležnu ustanovu.
Posebna pažnja u institutu poklanja se sigurnosti u obradi krvi i pretransfuzijskim i posttransfuzijskim testiranjima. U fazi smo uvođenja jedinstvenog informacionog sistema koji obuhvata kompjutersku obradu podataka, štampanje barkodova i etiketa za obeležavanje jedinica krvi. Ovim informacionim sistemom predviđeno je objedinjavanje svih radnih procesa i rezultata pretransfuzijskih i posttransfuzijskih testiranja u institutu. U institutu se koristi najsavremenija tehnologija rada na karticama kasetama OrthoBioView sistema. Ovaj sistem se koristi za testiranje krvi davalaca, sistematsko određivanje krvnih grupa, kao i za unakrsne testove i identifikaciju antitela u uzorcima krvi pacijenata i prenatalna testiranja. Za očitavanje rezultata pretransfuzijskih i posttransfuzijskih testiranja na karticama kasetama koristi se automatizovani čitač OrthoScan koji posjeduje širok dijapazon kompjuterske obrade dobijenih rezultata i omogućava pravljenje baze podataka. Jedinice krvi se transfuduju bolesnicima i u samom institutu za transfuziologiju, najčešće u cilju korekcije anemijskog sindroma različitih uzroka. Transfuzija krvi protiče bezbedno uz obavezan nadzor medicinskog osoblja. Godišnje se na institutu obradi oko 4.500 jedinica i prikupi oko 2.500 litara krvi. Danas Institut za transfuziologiju predstavlja veoma važnu organizacionu, naučno-nastavnu i stručno-metodološku celinu sektora za lečenje Vojno-medicinske akademije. Svojom profesionalnom i humanističkom misijom Institut za transfuziologiju značajno doprinosi vrhunskom lečenju. The Blood Transfusion Institute was founded in 1950 as the Cabinet for Blood Transfusion. During its existence, it passed through adequate organizational changes and transformations with the goal of constant development and adaptation to the demands of the time. In 1957, the blood transfusion station was turned into the Blood Transfusion Department, and in 1983 it has grown into the Blood Transfusion Institute. Leading the work is the Institute head, assisted by an expert team which consists of doctors specializing for transfusion. Their motto is "Blood is waiting for the injured and the sick," and it's realized by all the employees of the Institute. Institut za transfuziologiju osnovan je 1950. godine kao kabinet za transfuziju krvi. Tokom svog postojanja prolazio je kroz odgovarajuće organizacione promene i transformacije sa ciljem stalnog razvoja i prilagođavanja zahtevima vremena. Stanica za transfuziju krvi je 1957. godine postala odeljenje za transfuziju krvi, a 1983. godine
Odeljenje prerasta u Institut za transfuziologiju. Radom rukovodi načelnik instituta, a pomaže mu stručni tim koji čine lekari transfuziolozi. Njihovo geslo da krv čeka povređene i obolele ostvaruju svi zaposleni u institutu.